Alright, once again, welcome back to Star TV Sport Bantaba. Ben tey ñu nuyuwaat leen rek fii si biir lii di kër gi Star TV Sport Bantaba ñu jégalu rek bu baax a baax last week nag mënuñoo na am lii di sport ama Bantaba lu ko waraloon rek mooy yaram ba xawutoon a neex tuuti rek waaw sant yàlla dellusiwaat nañ tey fii si biir lii di kër gi ak kii di ama coach Moustapha ben tey rek am nañ lii di coach association am nañ président bi kii di ama coach Jasper dinañ waxtaan ak moom si lu nga xam ne rek mooy seen second edition bu nga xam ne rek ne war naa xew fii si biir lii di ama réew mi on the 8th of September fii si biir lii di ama réew mi si kanam tuuti tamit dinañ am lii di Bakaw sport committee bi bu nga xam ne rek ne jamono bi ñu ngi waajal ñoom it seen nawetaan bi ba tax na nag am na gestu bu nga xam ne rek def woon nañ ko si liggéey bu nga xam ne rek mu ngi xew foofu si biir lii di ama Bakaw ba tax na si kanam tuuti ñoom it dinañ leen invite fii waxtaan ak ñoom si lu nga xam ne rek jamono bi gis nañ mu ngi xew foofu si biir lii di Bakaw for the first time ñu gis rek ñu am pavilion bu nga xam ne rek ne indi leadership of seen président bi kii di Thiou ak executive bi taxaw si bu baax a baax ak kii di Mr Badi ama Jaite lu ñu def rek balaa ñu naa jox lii di headlines nga xam ne tey moom lañ war a waxtaan tey fii si biir lii di réew mi dinañ bàyyi kii di coach Moustapha ak kii di coach ñu nuyu fii si biir lii di programme bi su boobaa rek ñu dugg si biir lii di waxtaan bi coach ñu bàyyi la nga nuyu askan bi ñu jégalu nag last week unfortunately mu ñëw na am lii di sport Bantaba. waaw asalaamaaleykum di leen nuyuwaat rek di leen tatagal ci programme bi Njee Musli am weekly here di leen wax Massa xam naa ne last week ñu bëri toogoon nañ di xaar expecting to have a very fruitful programme but nonetheless tam loolu mooy àdduna yàlla dafa defoon mbay xaloon yaram bi xaloon na sutante so mënuñ woon a am pour bañ a jël much time rek ñu di leen wax welcome to the programme. All right, thank you very much coach. Yeah, good morning. Jërëjëf to the listeners out there ak viewers yi by ñëwoon nañ fii last year by this time shortly before the convention and gis nañ ne programme bi promotion bu mu defoon and contribution bu mu defoon the success of the program. The only thing that we miss you during the program we're going to be on live screening Inshallah. and definitely dinañ jël si waat to make a partnership boo xam ne at least because our colleagues are overseas are complaining and claiming to be part of the convention. That could be only possible through live screening. All right, thank you very much coach inshallah loolu moom dinañ si taxaw bu ma baax a baax lu ñu def rek mooy dinañ leen jox headlines yu nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee tey fii si biir lii di ama programme bi comme moo ko waxee rek priority rek mooy Independence Stadium bi bu nga xam ne jamono bi kañ la Gambia di player back home di Independence Stadium loolu na nekkal lu nga xam ne kenn xamut kañ la waat ndig ne lu nga xam ne daal doy na waar Independence Stadium bi génn waat nañ ko si lu nga xam ne rek ne mu ngi woon stand by approval jamono bi gis nañ Independence Stadium bi génn na si ba tax na nag ne Gambia dina continuer di wéy di play away from the Gambia loolu nag xam kañ la mooy jeex fii si biir lii di ama réew yi ama Gambia away from that dinañ dem xool yi ko Jonathan bu nga xam ne amoon na visite bu nga xam ne def na ko foofu si biir lii di Denmark dem xool yi kii di Yaya Bojang ak kii di James ama Gomez ñu nga xam ne ñu ngi play foofu si biir lii di obi ama Orange foofu si biir lii di ama Denmark benn tey nañ xooli kii di Assane Cissé Torres mu nga xam ne rek ne jamono bi ñu bëri ñu ngi doon laaj mbiri kii di Assane ndi géej nañoo gis kii di Assane ama Cissé Torres jamono xam ne dafa sosteno lii di injury waaye nag moom jamono bi joxe na xibaar ne daal dafa mel ni daal mu ngi gën a dellu si daal si wàllum lii di football moom mi di Assane dinañ xool tamit jaar kii di Assane nekk ndaw lu nga xam ne daal si lu nga xam ne gis nañ ko bokk na si ndaw yu gën a win trophy fii si biir lii di ama réew yi ama Gambia benn tey dinañ xooli kii di Thierno Sakho nekk ndaw bu nga xam ne rek gisoon nañ ne génne woon fii through trials Thierno jamono bi mu ngi foofu si biir lii di ama Croatia di play lii di football am nekk one of the top players jamono bi foofu si second ama division bi first division bi foofu si biir lii di ama Croatia mu nekk lu nga xam ne dinañ si indi ama yaatal benn tey dinañ xooli ñetti ex players yu nga xam ne dinañ xool seen jaar kii di ama Jato Cissé Ibu ama Sila bente tamit rek ne dinañ xool kii di Idrissa Sonko ñu nga xam ne am na jaar bu nga xam ne def nañ ko si wàllum li di football fii si biir lii di ama réew yi Gambia bente nañ jëm foofu si Saudi xool kii di Moussa Baro mu nga xam ne rek ne jamono bi gis nañ ne ñu ngi waaj di dellu si seen Saudi Pro League bi moom mi di Moussa demoon na perform lii di Umra foofu si biir lii di ama Maka pour rek dem xool uti ay ñaanwaat pour waajal lii di ama ligue bi fu ñu koy daan léegi nañ xool lii di round of players ñu nga xam ne rek ne gis nañ last week def nañ jaloore bu mag si seen ligue si foofu si biir lii di ama Europe ku mel ni kii di Adama Bojang kii di Aliou Fadera Yankuba Minte dinañ dem xool tamit
Chuka mu nga xam ne moom Skona dinañ xool kii di ama Ibu Adams dinañ xool kii di Alaaji Jane Alaaji Sène sorry après kii di ama Karamba Gassama ñii nekk nañ ndaw yu nga xam ne def nañ jaloore si ligue bi foofu si biir lii di ama Europe coach lii mu nekk lu nga xam ne tey dinañ ko si waxtaane ben tey tamit am ñi di Bakaw ñu nga xam ne ñu ngi waajal lu rëy gis nañ compared to yeneen vidéo yi ñu gisoon tamit ligue bi ak léegi dafa mel ni daal wécci bu mag am na foofu si ground yi lii di Bakaw bi te ñu congratulé bu baax a baax di leadership op kii di ama Cho ak ñoom ama teamam bi ñoom femmes ñu nga xam ne ñu ngi def liggéey bu rafet foofu si biir lii di Bakaw. Yeah, it's always a pleasure to see hardworking body pour nga wax ci because soo nekkee somebody who is very realistic da nga dee kontaan pour gis somebody working very hard tirelessly to rectify or maintenance things that have gone wrong. Kooku he just need a tap at the back, and you are also talking about him. Loolu da nga kontaan yow sa bopp parce que soo xoolee fii Bakaw bi dafa liggéey tirelessly. Every other tournament was given a priority to be hosted at Bakaw football field. And with that mu lead to team field bi dem ba affaire bi yëpp yaaw. What happens was everybody turned their back and started saying Fili Bakaw bi, forgetting that the workload that was given to the ground munut ko na antan te ñana ko jox ñun mi taxawaat di wax naan Fili Bakaw bi understand waaye thank God ne the committee itself knew the problem early. Immediately after the league matches they went on working to see to it that this have to be brought back to standard, so that everybody liñ xamee woon or how we see the field at the initial is what we want to see. And bi ma ko gisee fona si sa benn platform yaa ngi interview Badi and he deliberated in most of the things concerning the pavilions and other things, but the ground which is the playing thing loolu moom moo gënoon a concern gaay Bakaw because pavilion bi su jeexee plus la su jeexut sax door nañ ko kay dina jeex so su jeexee ground bi mooy nekk priority because loolu moom mooy playing ground bi te thank God as I see it on the ground it's something that we need to say bravo to the Bakaw community from the president right down to the last citizen of Bakaw. They have done a tremendous job with the support of the citizen moo tax di committee bi mun a fruitful because so interference of the committee of the citizens amut in supporting them duñ mun a def dara nuñ ko bugg a def duñ ko mun a def because suñ defee gaa yaaxa comme li happen on last time when the field went green somebody went in and burn down the field. So loolu noonu mu laa ne la community bi suñ amutee interference in the work of the executive and support them 100%, whatever you are doing as a leader will be successful. te loolu lañ gis. So we are saying kudos to them and we'll be very happy to see to it ne any other work that is being started in the Bakaw field, we see to it it's excelling and being finished in time. Yes. All right. Thank you very much, Coach Bente rek dinañ door ak Independent Stadium bi den si kanam tuuti rek ma am interview bu nga xam ne dinañ ko def ak lii di Coaches Association seen président bi kii di coach moom it nag dina fi nekk pour faram-fàccee lu nga xam ne rek ne dinañ ko waxtaanee tey fii si biir lii di ama programme bi fii si biir lii di kër gi coach ñu xool lu nga xam ne rek ne jamono bi gis nañ ne génn na jamono boo xam ne CAF def nañ ay approuve yu nga xam ne def nañ ko si yeneen Independent Stadium yu nga xam ne rek jamono bi ndi calendar bi septembre dafa war match yu nga xam ne war naa mun a am waaye nag ne sadly dafa mel ni Gambia bokkatut si ñu nga xam ne rek ne seen stade yi CAF amoon na nag taxawaay bu nga xam ne taxawoon nañ ko pour gis rek ne dinañ fa mun di play lii di football because amoon nañ temporary approval bu nga xam ne joxoon nañu ko gis lii di CHAN team bi play woon foofu si biir lii di Independent ama stadium bi waaye dafa mel ni lii nag amat ndi Gambia bokkatuñ si ñu nga xam ne rek ne war nañu mun a host match baaxuma di Independent ama stadium lii nag nekka lu nga xam ne rek ne gis nañ ne via on social media indi woon na naxarlu bu mag si ndaw yi ndi stade bu nga xam ne almost mun nañu wane for 5 years team bi mun da play back home team bi tamit defoon nag kéem talaay kattanam qualified na AFCON bi
te playutoon home demoon nañ na ba mu am tolof mun ta qualified loolu tamit ñu bëri waxoon nañu ñàkk a play home bokk na si lu nga xam ne rek ne national team bi mun ta qualified because even players yi some of them soo waxtaanee ñoom dañ la dee woon seen frustration si ñàkk a play home back at the Independence Stadium so lii nekk na lu nga xam ne foog naa ne nguur gi war nañ see mun a taxaw naam na ñu ngi see taxaw waaye lana nekk problème bi because mënuñoo understand 91 million bu nga xam ne gis nañ ñu ngi ko isi social media spend nañ ko si Independence Stadium yi benn tey stade boobu mun ta pare compared to yeneen réew yu nga xam ne rénové nañ ay stade ba nga xam ne jamono bi pare nañ am na yeneen réew yu nga xam ne samp nañ si ay stade yu ees pare nañ ñun nag rénové bu nga xam ne ñu bëgg a jël for the whole of 5 years mënuñoo ama pare si benn rénovation coach lan nga si jàngat mu nekk lu nga xam ne daal naxaru la si askan bi am te yaakaar nañu war nañu am na because taxpayer money la ñoo use si Independence Stadium bi Mbay man dama foog ne ñun we joke about things yoo xam ne or the government jokes about things yoo xam ne dafa war a nekk priorities because keeping the majority of the citizens 80% of the youths like football laa la wax de soo demee right now countrywide for them this nawetaan euphoria is up there nga gis koo xam ne xale bu jigéen boo xam ne yaayam daf ko wax ne ko soo defut sa liggéey bi tey doo dem si match bi ëllëg soo leen teeluta eewu ngeen bale ngeen tooga balaa time kenn du dem si match bi di nga gis ne loolu noonu dafa nekk ay motivating factor bi ko xam nañ ne seen team la football la dañoo war a dem pour support yi they have to wake up early in the morning go to market prepare food do the laundry do whatever requirement at the house and then move to the football field loolu football bi rek a ko mun so ñun man dama xamut lu tax ñu dee jox information yoo xam ne du dee nekk lu tangible because gars dañ dee ñëw dañu wax naan suñ stadium bi fu mu nekk lift nañ ko halfway we can play it's true we've seen that we played against Algeria at home but listening to the interview of the Algerian coach he said the field is not good he said it was clear he said it the field is not good the condition of the field is not good léegi why didn't we look at it again when somebody your opponent said the field is not good fine we look at it again lu tax mu wax ne field bi baaxut and you look at the game that day the flow of the ball rolling the speed of the ball was very slow absolutely you need to make sure you hit it hard it helps to roll faster so loolu noonu yëpp ñun jàngatuñ woon si interview bi dañ déglu woon ñun dañ doon xalaat lu moo wax about mind game la moo play noonu waaw au mind game o dafa indi sabotage comme xam nga yëfi these Maghreb teams o officials dafa ñëw saboté o gis ne ñoom seen boss is more standard than suñ boss loolu tax muy wax façon yii nii waaye du woon loolu dañ waroon na seetaat lu baax lan la waa ji wax te boobu moo nekkoon di first match after the refurbishment léegi having that the first match after the refurbishment somebody said this go back and see what is wrong si loolu happenut rek kon ñun nekkuñ ci def suñu liggéey the government should take this as a priority we cannot be renovating one aspect for 5 years what are we renovating are we building no we are not building we are renovating and we should prioritize giving contracts to people who know and who are capable. That is the thing that delays us up to here. You imagine a football field, you give it to somebody like me, koo xam ne man kayit rek laa xam nga ñëw jox ma ne ma demal nga renovate stadium o renovation bi sax mun naa nekk kayit rek laa xam ma nekk an engineer also but football field you need to give it somebody who knows it. ñun xam gis nañ you go to a nearby country Senegal, they were renovating 4-5 stadiums concurrently and both of them have finished within 2 years. Within 2 years. So what is our problem? Where are our monies being put into? This is not about JFF. This is not about. It's about government. This is a national stadium. It should be the responsibility of the state of the government to step in and make sure that they rectify this once and for all. We look into another thing. They are telling us that we have hectares of grand at Lamin. What are we going to do with that? Yo, su mun loo renovate 5 years xanaa suñ demee foofu pour daaneel guy yi 2 years la moo jël ñu daaneel guy yi pour move ko 1 year non
come on mister build another stadium. bu leen ñu sonal ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla kaay leen defar suñu stadium bi once and for all we qualified to pour woon leen ne we are capable for ñaari qualifiers without playing at home. No, maa ngi wax AFCON 2027 is just at the corner. Mbaye, so who knows, maybe also Gambia will play AFCON 2025 Mbaye, 2027 qualify away from the Gambia. Mbaye ñun qualify na ñaari tournaments ñaari tournaments without playing home. Ñaari tournament without playing home. Lolo is saying you the capability of what our squad can do is moreover when we play at home. We are playing away, we qualified for 2 tournaments. Now if we play home, do you think we will miss any tournament anymore? Even this last one we miss. How did we miss it? Look at the point different with the others. Mr. Please, Mr. Minister and the others, from the President to the Finance Minister, the Member of Parliament, please make sure, please ñu ngi leen a ñaan comme léegi da ngeen bëgg a ñu ñaan leen te seen priority la dañ leen a ñaan pour ngeen make sure ni look into this and solve it once and for all. Absolutely. dañ leen yaakaar loolu tax ñu teg leen si yenn position si suñ leen fa tegee nag da ngeen war a make sure ni ngeen fulfill position si ngir yàlla ñu ngi leen a ñaan waxuñ leen pour obstacle pour xaraas leen aussi waaye dañ leen a woon ne seen mandate da ngeen war a try ngeen fulfill ko mënuñoo understand benn stadium benn football field kaaf ñëw na mu correct everything waaye dafa mark X onto the football ground. te moo yore pitch bi. soo déggee ñu ne football boy pitch. mark nañ X on the football ground. léegi mark nañ X boobu noonu. ñun kon dañ waroon a jublu between 3-4 months dafa waroon a fekk ni indi nañ expert bi bil na ko lifin na ko ni jeexal nañ si ground bi. suñ last 2 matches yi in the World Cup qualifiers dañ ko war a play at home ba pare suñ in preparation for the next qualifiers of the World Cup. 2020. Anytime a test match happens, even if we are not going to take these big guns, we can invite Mauritania, we can invite Guinea-Bissau, because all those teams are now all full with top professionals playing in the top leagues. So you know, so invited, we will have gains, am halis, we'll bring the football back home to the community. Everybody will be very much enthusiastic. Ku nekk dina try pour live it. Man am na ko ma doon laaj versi Gambia bi ma ko ne boy versi Gambia ñëw nañ de mooy bi GFF defee advert bi ne di jaasi saahi mu ne ma lu ma jëndee jaasi pour sol ko dem fan liggéey. Absolutely. Ne ma du ma jënda jaasi ba Gambia suy play home ma jënda jaasi so loolu noonu beneen income la understand nga yooyu noonu yëpp mënut a happen xam nga so dañ war a try pour cette affaire bi naka lañ ko defaree pour mu gën a baax. jërëjëf. Alright, coach ñu bëggoon nga sànni si sa ay kàddu yooyu tuuti rek si lu nga xam ne moom moo dal li di réewi Gambia because xel mënutoon a nangu ne dinañ ñëw at 2025 benn tey Gambia played back home at the Independence Stadium because I could remember first day bu ministre de dem si stade bi wane dañu war a rénover stade bi hope we are high foogoon nañ sax in a space of 1 year sax dinañ war a play back home at the Independence Stadium now ñu ngi dem almost to 6 years si benn renovation nekkut bill stade de waaye foog naa ne even suñu doon bill stade sax duñu war a jël 6 years ñu fa because jam ñaajo bu stade Sénégal bi comme na jëlul leen daal long period so gis nañ Sénégal rénover nañ almost 6 stadiums yu nga xam ne Gambie ñoo njëkk a start lii di réew yi Sénégal pour rénover so ñu pare na ñun benn tey ñu ngi si pour san poul parewut contracteur bi dem na kii moo war a because Malien baa fa nekkoon gis nañ ne paak na lii di bagage am dem na so léegi ñu ngi waxaraat am ñeneen ñu war a ñëwaat dafa mel ni yaaxa xaalis man loolu la ko gisee yaaxa xaalis because mënuñoo génne 91 million boobu mu dem in vain beneen ñëwaat nga fayaat beneen contracteur kooku dem keneen ñëwaat dafa mel ni kon contracteur yi daal lañ ñëw daal ku jël sa wàlla daal ñibbi. By at the first place, ma Gerem Suma, I will tell you this, Oji Maneka Kute. He's a guy who played a very great role because I played under him Baka United. Moma Njika Johan assignment Nema joinal Giraffe. When Giraffe was here for a pre-season session, I had a 2 weeks program with Giraffe. Then when I was just going to join the technical team of Baka United at the famous 205 FA Cup victory against Walidan. Just fast tracking no stadium the man by Mokorebuga because 65 years of independence. Gambia being a stadium most strongly. That's the biggest setback. It was unfortunate if they want a government that far on the way. We should have been inaugurate a new one.
xam nga waaye yëpp dem naa ñëw na fo naa Musa fa fom daaneel laay jëlee rek xam nga expertise in anything is key nit ki liggéey bi jox ko ku ko moom we've been struggling with the pitch. Okay, decoration be field be engineer be definitely a good job. That's his job. Why field be wasn't part of his job. Okay. And I think that ñun amon nañ bu fi nek xalel da was somebody in charge of the field kuñ man oye Njay Grass Okay. Ibu Njay ana Ibu Njay these are moments yoo xam ne soo si toolo waaw soo si toolo these are the veterans yoo war a yu seen xam-xam or just seen xalaat ñu seet because stadium bi bu ñu ko blé depuis 81 ba Ndiaye fa nekkoon du Mitaya the Chinese are just at the next door here mile 7 no ñu ngi ni mile 7 still there is Chinatown there bente gi ñu fa waaye nañ dellu fuñ jógee amaan bu ñoo wax loolu su built a 30-seater capacity léegi stadium has been reduced to less than even 23-seater loolu could have been a stadium lii moom mënuñ see dañoo maslaxa rek waaye amuñ choice waaye definitely lu ñu waroon a coow lu ñu waroon a su coow war a jóg lii moo waroon nekk a coow dégg because lu ñu mën a dañoo lambaas rek dañoo try pour ñambaas rek waaye dara kenn mënut a explain dara lu nit mun a consume fu mu nekk it is true ne game against Madagascar moo ñu génne si qualifier si absolutely that 2 points imagine suñu waroon a play bi Banjul fii lañ téye Gabon we qualify through Gabon suñu biir dëkk fii xam nga toroxal fi Algérie Angola ñëw fii soo dara desu fa ba Madagascar war a ñëw fii 2 points ñu 3 points pour ñu qualify DRC came here even though people will say that suñu fall qualify was during the COVID waaye COVID was affected the whole world was affected waaye beyond this was a golden opportunity boo xam ne the country could have been back to the AFCON again for the third time in a row but it's unfortunate fu mu nekk nii lu ñu wax la rek this is unacceptable and we cannot digest it kenn mënu ko nangu kuy yëngatu si football because expenditure bi dafa bari trop you cannot spend 25 to 27 million for only 2 games away it's too much only 2 games within 10 days you play home you spend less than 7 million with all integrity somebody was saying some time back sales woman bi lu moo jaay xale bi lu moo driver si hotel si lu ñoo génn come on this is something loo xam ne with all due respect to the ministry they should do extremely well to make sure ne whoever is coming back to do the pitch waruñ ko mun a miss because come on good ndax foog la woon ne going for the hybrid was a big mistake it might not be if at all we get the right wow if at all we get the right ambay every project should go with experts there are young staffs at the stadium neen jàngal loo gis rek mbay nii nañ ko jànga I could remember some time back federation be some people were sent to Pasule Job is one of the guys mooy tough bi he's good in tough Joe Kalamba I think at some time why Senjai and his team ay xalal lañ so it's such a project jox leen opportunity ñu jàngi ko o nga isi leen expert ku leen koo jàngal we can maintain it because the world is moving lu Moustapha wax pitch bi dafa diis at a certain point in time suñ ne dafa dis somebody I'm speaking football language ball bi su bounce dafa war a jóg certain height du jóg nag ball bi suy roll sa circumference bi dafa war a jënaa mun a gaaw at certain speed if those things are not possible it's not a good playing field absolutely and come on football hybrid grasses yi ñu ngee ñëw léegi dafa protect injuries yu bare xew ñoom coach yaa ngi nii ba léegi yaa ngi bañ ñun ñu ngi nii ba léegi ankle yaa ngi bañ yooyu yëpp moo tax every time football soo xoolee even the ball bu ñoo kick every 2-3 years every 1 year every competition mel comme ñu ngi koo change because dafa am ñu ci dee xool and medical is very key in football now absolutely ground yi dañu war a nooy ground yi dañu war a dafa am li moo laajte pour protect player because there is a long life after football absolutely and this guy's his health is important yooyu yëpp la ñoo put into case so lii moo tax léegi people are moving to that level
xam nga because da nga war a mun a nit ki da war a play after football mu enjoy life am mu nekk si yeneen xam nga dee moom yàllaa ko moom waaye at least we expect nañ ne somebody should live more than 60 70 years xam nga waaye you cannot play football after 45 or 40 years after 40 years you start to struggle whole your life with injuries that's not fair. Absolutely. All right, thank you very much coach am lu bëri lu war a waxtaanee rek coach Jonathan demoon visit ñaari player James Gomez ak kii di ama Yaya Bojang former Real de Banjul ama Central Division all former Real de Banjul players. Yeah, that's a plus for those players because seeing the coach coming to my ground, it's a motivation and it's a sign of respect for those young kids coming up. They will be respected at their football fields, football clubs, and that respect, if they choose it to be a motivation, it's going to help them forward. Lolu la nit ñi di expect because with your colleagues in the football in the club, seeing the national team coach walking into the dressing room, an introduction is being done. He's the head coach of Gambia, head coach of James and what's the other boy's name? Yaya Bojang. And Yaya, their head coach came to see them. Lolu announcement bobu only in the dressing room. It's a motivation. How many international players or national players are in that and that football team and they've never been visited by their president, by their head coach. So you know dafa am factors yoo xam ne soo ko defee nit rek comme yow nga doon coach fii xale randomly nga dugga si këri xale bi salaamaaleykum yaa booy na ngeen def dama ñëwoon seet si Keba si man la nekk ñaari at yi yëpp ma gis ko ne dama war a ñëw pour xam fan la dëkka su ko defee ma mun a xam dëkk waayam yéen tam ngeen xam ma pour ëllëg la gis nga parents yooyu noonu dañ la dee jox respect ak whatever lu happen rek dañ laa wax ne la ni ñun Keba lañ xam xaaral bañ wax ak Keba ba pare te loolu lañ xam so whatever it happens ne John su waree dem visiter suñ players yi daf priority la it's a priority and that's a motivation for them to everyone. These kids are young. xam naa ne dina leen jox motivational words ne you are doing fine, doing this dina leen wax ne leen keep your foot down, keep working hard. If your chance come, you will be called into the national team and no wonder if you see this Yaya Bojang called into the national team coming into a second half and you rate the highest rate in your football club for one game just at the beginning. Second half nga ñëw nga am the highest rate kon am na lu nekk si yow so ñoo tax ñun ñëpp dañ war a ñaanal boys yi ñaanal xale yi players yi pour siturit ne li John di def noonu ñu gën koo motiver tam pour mu mun a dem di visit keneen ak keneen loolu rek mooy mun a tax suñu national team and that will bring a bond between the players and the coach. And that bond, if it is very strong, they will be very much committed in whatever he tells them to do. Because legal players itam they play to see to read ne tey dinañ ko daaxa suñ ko daaxee rek beneen coach ñëw ma joxe li ma am yëpp. waaye if that bond is there dafa joxe lu am yëpp every time. Yes. All right, coach. As a coach, gis coach dem moromi sa moromi coach dem visit two players. James gëj na ñëw si national team bi. Because they were some rumors he might not come back play for Gambia because of criticism. It's too high on him. Waaye gis nañ coach bi dem na personally dem na visit ko. Because gis nañ James still war na back mu ngi war back he's in best form. Moom ak kii di Yaya Bojang mu nekk ndaw bu nga xam ne mënoon play Real de Banjul amu doon that playing time. waaye bu ñu ko indee si comme ni ko coach waxee rek he was the best rated player in a space of let's say 10 or 20 minutes ñu gis coach dem xool yi ñaari ndaw yooyu lan nga si jàngatee te mu ngi war a oote squad am bi pour war a play against Kenya. Yes, I think that's a good move. Lu war la and for every coach or technician is part of his contract too. You need to be visiting your players regularly to one motivation two you spoke of games at a certain point lose on a confident in team. Absolutely. He was off and again he was overrated because James moo ñëw si national team bi moo replace ñoom Fouti gap bi desoon na waaye xale bu la boo xam ne dafa teel a génn Yaya was in the arena ñu bari following ko woon waaye yow yaa ngi ko doon Yaya bu moo génn suba 2 years now mu ngi start yam mu ngi liggéey
si ron mu ngi liggéeyam so moo tax bu mu génnee rek lu ñor la xam nga utee naa James dafa ñëwoon si surface bi rek ñu teg ko si national team bi and it was difficult for him because dafa ñëw teglante ay games yoo xam ne xam nga football nag suñ ne experience especially at that back line bi moo tax defenders yi ñoo dañu naa yaaga si game bi because foofu du doole rek waaye intelligence yi ak waaye amoon na la pressure boo xam ne fans yi tegoon nañ ko si quoi. non dafa nekka foog mu nekka because xale la xam nga maturity bi àggutoon si level bu ñu ko isi woon ñun ñoo expectoon too much from him James waaye James waroon naa waaye unfortunately moom temps moo ñëw temps mu war a ñëw futi génna yaw na so ay dafa mag daala bu mu sol moo diisoon xam nga patient la laajte woon waaye duñ doon am patient because ñun time moo demoon nañ ba door di enjoy victory dem noonu ba enjoy victory so duñ ko foog ne kuñ del mun nañ laa dóor waaw exactly so faate nañ ne ñu ngi ici ñoo xam ne they are not yet at that level boo xam ne mun nañ ñoo compete nañ jël game against Cameroon absolutely daw ku daal experience moo tax gàbbe ñaaxa dat game exactly waaye tamit xoolal lu fa nekk Omar génn na at time boo xam ne bu ko team bi jëloon a soxla Omar Koli the team struggled in the last AFCON because there was no proper holding play. Digabi was a problem. Isi nañ Bob ñëw na cement ko after 65 minutes Bob mënuñ ko na maintain because we all understand feebaroon na moo dugg ci tournament bi Bob dafa génn rek Omar tamit enu so obviously games at that level maturity bi àggu fa that pushed him out so coach bi dem seeti ko tey dafa nekk lu rëy he need to that's the job of a coach remember dañ ne ko ndul mu ndega mooy ne pare yoon na si national team waaw he has to waaye yëfi xale la rek yëfi xale la James mun nañ ko am for the next 10 years xam nga yes because xale la xool ko ak time mu génn he went out at a very good timing waaye coming to the A team boobee woon di challenge xam nga hadn't been we had an effective Olympic team and effective under 23 xam nga these are the people push for ndaw yi balaa ñu ñëw si national team bi exactly transition bi daf dee gaaw ok mun nañ ñoo am flat players yi suñu players dañoo la ju direct seen club si direct national team exactly waaw because lu xewoon mooy ne nombre bee bariwutoon ñun bari woon professional ci at level waaye tey ku jàng laa wax ne mu ngi he's looking up to 70 to almost 100 players léegi so moo tax yi foog mu jóg waaye buñ yaakamte suñu xale yi ay national team is for the best players waaye dafa war a nekk ku tooga ba ñor waaye da ngaa xool gab bi ñun from the under 20 most of our guys are just going straight to the national team you go to other countries these CHAN teams are available now you have the under 23 team Olympic team that's something we need to revitalize comme Sénégal yes dafa mel ni that Olympic team bi need to that mooy team T-boy bi exactly need to be revitalized because foofu mooy nekk transition bi coming to the A team bi waaye as far as foofu compete uñ fa rek because su ma lu mel ni Sénégal is very rare pour nga gis ndaw bu jógee si under 20 ñëw direct national team bi no dafa difficult because there's a football transition la happen na sax de benn gars yi dañ mën a jàll daf dee nekka ne James li ko dal sax man gisewuma ko as loo xam ne is not mendable pressure la am is good ne he took his time out léegi soo demee toog wax ak moom xam nga this is why the psychologists are always needed in the national team you just need to get him on board toog wax ak moom side ko up and then mu dellu si waat mu play James xale la woon ko ne ko look that was the pressure of mistakes that was happening to you and looking at it properly ne James there was a time that he will play today at his club tomorrow he will play 2 minutes or 5 minutes an example like side ne dina play limited time sometimes he played 90 sometimes he played limited and then come and they happen to call him into the national team so not accumulating much of the playing time when he comes to the national team if the tempo is up there as Jesper you have just explained whoever player you bring in and he is not that much prepared dafa sink down no sample rek Musa Camara Musa Camara bu moo nekk fii bi Gamtel he was one of the brightest goalkeepers coming up ñu enu ko rek jokko Algérie Morocco against Morocco Musa fa la jógee rek affaire yàqu
Yeah, but Musa could have been from Nekani, could have been number 1 in Africa. Man dama ko don sété ni George Lover. Okay. Because size and flexibility and Musa was somebody ko xamne if at all he was well protected. Jacob of Real di Banjul. Yeah, Jacob Enseli. Jacob, yeah. Jacob buñ ko Real buñ ko national team against Ghana. Against Ghana. 95. He was one of the most promising players, young promising players coming up. Why he came against Ghana when Charles Akuno and the others were at their best. Monyo scored on that goal. Then against the late one day. Yeah. So at times we need to protect these young players. Okay. Amna Khadim mu ne Lamine Camara, Kepren Diatta, Pape Matar Sarr, Bamba Diagne, ñepp dañ joggé ci under 20 direct to the Senegal national team. Yes, so it happened. 4 la guy upgrade from the under 20 direct to the wata nga xol tamit ñi ci club la nekk. Exactly. Parce que so ne Kepren Lamine Lamine, I will agree with Lamine. Lamine just comes straight. Yeah. Why xoolal Lamine tam ni mu am si gannaawam. Yeah. And the type of the players, Lamine bu ñoo score si AFCON bi. Lamine was just picking the balls and moving. Yeah. Mu ngi woon si santuñ ko dara. Waaye xoolal James, kii is a central defender. Yeah. Après Lamine tam player yu ko wóoroon. Moom laay wax nii. Ku am ñaar Pa Matar Sarr and the other sa gannaaw. No, moom mu ngi am Nampalis Mendy. Nampalis fële. Even Ghana at certain point in time. So these are kooku bi soxla nañ ko at that point because offensive midfield player. You need a young chap boo xam ne am na brain versatility mu ngi fa. waaye tamit background bi dafa war a background moom laay wax ni soo amee gannaaw bu dëgër obviously yow xalaatuloo dara mooy yóbbu rek. because soo xoolee just like a clear example moo Sadio Mané lañ putoon. Sadio di doon dund di damage. non Sadio Lamine ñoo def damage bi ak ñoom seen player. exactly. naka laati Mbaye ñun Gambia fii sa happen na when we played Pakokor with Kemo Cissé. Okay. Is it Cissé? Kemo, the central defender. Yes. Kemo, yeah. When we played against Senegal here, they said these people are professionals because the nucleus of the team was based on playing together for a long time. Dañ daan play duñ daan successful dañ daan play bi sangdong ñu reminder rek game boobu Sirif am foofu Sirif Samba being the youngest local player. Waaw. Was the high sport of that game. Okay. Yes. Because he had the just dëgëral lu ma wax noonu rek. Sirif xool ko game boobu. People ñëpp foogoon nañ ne professional la. Waaye he just came from the local league. No, as a young Spartan player. And Suleiman Mar when we played against he was playing for Samga when we played against Ivory Coast here at the stadium. Bi match bi jeexee ñoom Zokora ñoom Yaya Touré everybody went and stand around him. They asked him which club are you playing? Mu ne leen I'm playing back home here. So it's something the guardians of the senior players is always needed. At top level muy goalkeeper muy central defender du rôle pour xaleel ñëw rek ak strike fu mu jaar nekk mature players mu nekk because lii mooy football you want to win you want to become a champion you must get good stoppers. Okay. All right. Thank you very much. Coach, ñu dem xooli kii di Assane, one of top Gambian striker, Assane Cissé. All of a sudden, kenn déggul mbiri Assane, Assane dafa gaañu woon waaye right now according to information bu ñoo jot mooy Assane joxe na message through Gamfoot ne mu ngi dellu si waat back normal ni bi mu ngi tane bu baax a baax léegi mu delluwaat si football and ñu xool jaar-jaari this player Assane Cissé ku nga xam ne mun na ñëwoon he is one of the best players yu nga xam ne win nañ trophies fii si Gambia because win na 4 consecutive trophy with Gamtel 2010 2011 2012 2013 mu dem Sénégal mu win tamit lii di ama Sénégalese FA Cup ak ñii di ñaari tali in 2016 and also in Switzerland gis nañ tamit win na lii di Swiss ama League Champions ak ñii di ama Zurich 2021 2022 so most likely dafa mel ni Assane su fekkee ne am nañ database bi correct bokk na si players yu gën a win trophies as a player fii si biir réewi Gambia and also people saying Assane ñaakaam play woon si qualifier rounds yi damage na national team bi a lot. Yes, coach. Déggal Mbaye Assane moom was an asset for this country and could still be an asset.
man waaye nag ñu ne Assane mag la léegi màgget na war na play Assane ba léegi xale la at his role he can do si Ronaldo mu ne play up to that age up to there Ronaldo Messi we've seen Assane coming up bu moo nekk xaleel naturally from James Senegal that's his boyhood nawetaan team bi as a bit coming up Gamtel it was easy for him because then Alaj Silla was with Gamtel that connection bi yomboon na ñoom master almost amoon na base boo xam ne moo ñu play nañ nawetaan ñëw Gamtel that was a strength for him gradually mu ñëw ba mu toolu fu mu toolu he is a natural winner man I would say because Assane depuis bu ma toog si bench bi he was playing for Gamtel fii so you can see them moom every game Assane was a complete striker bugga naa score he always wanted to score he always wanted to win that ambition and zeal was always there why it was disheartening sometime last year bu ma déggoon that he's going through this knee which delayed suuli jibi bi laa ko gisoon at a distance kooku keroog suma yaram daw na trop holding that top player that top striker waaye yàlla nag mooy àdduna mel noonu wér ak wér ànda waaye I'm very happy tamit ne with his faith zeal ak strongness bu mu am ak faith bu mu am he still work on it to make sure that he put himself together and ba tey ñu ngi mën a waxtaan ne he's even willing to come back into the game na fàtte lu passé focus on his career doomi aadama moo mel noonu moo mun a feebar moo mun a wér moo mun a dem so na nekka loo xam ne lu soosey la wax rek na nekka asaka yaram bi rek so that he can come stronger waaye definitely he is highly needed because soo ko amoon si tànkaam mi mu ngi dëgër definitely am na yu ñaaka dinañ doon dem through because soo xoolee last qualifiers yi Gambia at average of every game dañ daan mun a sànni complete 5 chances and Assane is not a player boo xam ne I respected the boy guy game against Angola inside Angola Assane doo player moom defender bu player moom di nga ko xalaatal di ko te nightmare and loolu lañ expect in a striker waaye yet still yaa nga cappane ba léegi without Assane team bi soo ko xoolee technically mu ngi play without a pointer Gambia fu mu nekk nii ñu ngi play without a pointer naturally moom he was the only natural striker boo xam ne di nga ko mënoon di nga can rely on him mun ngaa pace-am be technique am was very much key and vital Tom success am si team bi yëpp he get somebody like him because you assemble a team behind nañ play behind the ball you yaakaar nga ne am naa a tall lanky somebody koo xam ne mun naa daw 20-30 meters with the ball to score so obviously you will be going to be comfortable and actually tactically lii lañ ñàkka si last game waaye again with the new coach bi mu ngi try to build new tactics into the team and we expect ne that will work fine coming to the next playoffs. Thank you very much coach ñu indi la rek den ñu waxtaan ak ma coach about ma seen second edition bi den ma Bakau dinañ dugg si ñu dem xooli young Gambian forward by the name Cherno Sakho recently mu ngi make headlines for visibility di Croatia because gis naa ko seen seen media si foofu ñu ngi ko future Cherno mu nekk ndaw lu nga xam ne rek ne mu ngi play foofu si biir lii di ama Croatia is a powerful attacker di play foofu si biir ama HNK ama Origin jamono bi am na very good ama preseason according to reports foofu si biir lii di ama Croatia Sakho future 7 preseason matches mu score 4 goals def 1 assist bentey new season bi last week la gaay door ñoom seen ligue bi gis nañ ne 46 minutes la am si biir pitch bi waaye Cherno managed to score benn goal balaa moo gaañu so right now according to the papers foofu si biir lii di ama Croatia is one of the top Gambian striker foofu si biir lii di Croatia. Well, Cherno I don't know very well, but we are just praying for his injury to heal quickly. So got a moment and then be available for national duties. Well, you know, Gambia is just nañu gaay defaral sun stadium bi ñi mëna play home. Gis nga xalé yi ni nga gis ni ñi ñep if they play behind the crowd at home, they can give you we can win any team. Because I understand so whole Gambia Benjamin play against these teams that they call big teams and it's true they are big in African football, the likes of Tunisia, Algeria. You go to play in their house at their home, boy, ñoom seen boppa da problem bi ngi leen dee yekkal seen biir kër
daf dee bëri ba nga xam ne léegi xalaatal léegi with that problem léegi ñun ñu war a play at home ban façon yekkal la ñoo yekkal ñooñu so loolu tax nañu gaay yi dimbale ñu play suñ match si at home stadium bi pare ñu mun a play at home. Coming back to Cherno dafa nekk somebody koo xam ne xawma ko sax waaye seetaan naa some of the highlights la jóge ko si Sportlex trials bi waaw foofu la génnee waaw from that trial they saw him and then mu continuer mu dem waaw so gëm naa ne ku dem his very first year mu def this type of performance if the nurturing and caring is keep up to standard suñ continuer ëllëg dinañ dégga Cherno at a bigger club because football the striker or the offensive player who does the goals who bang in goals and does these assists every other club soxna la foo dem ci àdduna bi dañ laa soxla suñ amee façon yooyu noonu ñii xale yu ndaw yi ñun suñ squad bi léegi cream bi yëpp mun nañoo play the next 10 years together next 10 years cream of our players are all young ay 21 23 24 25 ñun ñëpp mun nañoo play for the next 10 years because tam su dee dañoo feeyaa rek age wise in Africa when you look at other clubs ñun bokk nañ si ñu amee di youngest national team bokk nañ si ñu amee di youngest national so nurturing and caring la gën a soxla rek with lot of patience and then dinañ excel. Coach lan la ñu mën a jox Gambian football di am these young players ñu ngi naa feature outside Gambia especially Croatia bu nekk dëkk bu am doole si wàllum football we have a Gambian player boo xam ne he's been tipped one of the top strikers si first division bi. Preseason the score 4 goals 1 assist league bi start mu score goal mu gaañu mu génn tey according to dina war a dellu si waat back ak clubam bi. It's always a pleasure for any coach so may amee a multiple choice especially at that finishing tag bi because we all know how expensive strikers are because scarcity bi goal léegi dafa yombut so amee goal poacher moom it's always a additional for any team or any especially a nation like the Gambia. I always said this of recent Gambia fu mu nekk ne képp koo xam ne yaa ngi run a club an association an organisation lu pertaining to football da nga am liggéey. You need to tie up because fu mu nekk nii ñëpp a bugg a play football and ñëpp a mun. We all agree ne we are full of talent. Also suñ talent yi fu mu nekk nii even as coach said academics yi léegi ñu ngi mun a even génne player. Absolutely. So that shows ne ñun fu mu nekk nii liggéey lañ am. Especially those in administration. coaches yi lii moo tax ñun ñu ngi janaa ñi ñaan pour make sure ne we had our coaches well trained. So that to mun furnish those talents ñoo xam ne ñu ngi ñëw. waaye again it's a blessing and coach tey soo gisee démba dañ daan mun a taanantu dañ daan dem sa third division players yi ñu ne naa ici Europe nit ñi di complain kii amul playing time waaye tey soo toogee tey coach bi di xool data bi mu laa woon ne he's getting calls every day every hour to make sure ne players need to be watched, players need to break through yaa ngee ñëw. I think the future of football in this country is very much bright. And we need to come together as football fans, administrators and technicians to embrace that, to make sure whatever it takes nañ work together for the benefits of these athletes. Okay, thank you very much coach. Bente rek ñu jublu nag si waxtaan ak coach den ñu indi gaay Bakaw ama sport ama committee ñu nga xam ne ñu ngi si liggéey bu mag foofu si biir lii di ama Bakaw right su boobaa nag dinañ jégalu si yeneen stories yi rek incha allah xëy na next programme dinañ leen ko indil lu mel ni ex-players yi Ibou Sila Jatu kii di ama Idi loolu dinañ si ñëw it bu fekkee waxtu may ñu ko rek bu su may rek incha allah dinañ ko indil ama next week coach ñëw nag waxtaan si lu nga xam ne rek ne mooy xew si seen ama second ama édition bi bu nga xam ne rek ne force bi demoon na successfully jamono bi yéen a ngi waajalaat ama beneen lan mooy waajaay bi ak lan mooy taxawaay bi jamono bi. waaw fu mu nekk nii all elite coaches yi. ñu ngi ko pare because léegi fu mu nekk nii door nañ di fay seen xaalis yi. secure nañ place bi already that's the National Training Center bi. fa lañ ko bugg a rone. Last year we did as you said it was successful dafa gàttoon waaye we make sure we just hit the pot. This time round also gars yi been a success. Last year the demand was high from the membership general membership bi. We came in yes ñu said why not because dañ ko bugg a def a calendar léegi loo xam ne suñ boss la moo nekk. Because we working with people outside the
the continent to make sure we had a strong bond and partnership with them because mu ngi happen just nañ last 3 auditions in America they invite nañ some of our local coaches special female coaches yi so ñu neen bëgg nañoo grow big ñu ngi liggéey those Americans yi ñu ngi ñaandu rek yàlla sootil ba ñu ngi ko sumpa si benn ball they are trying to help us out to make sure that we also stand on our own capane lii suñ nekk convention rek Gambian convention bi every Gambian coach fu mu mun nekk worldwide dina mun a ñëw su ñu tamit dinañ ko mën a follow in live screening which is happening because coach association bi tey coach Lokina he was one of the executive members before tey ñoom fuñ dooree ak tey ñun fuñ ko jëlee den naa yaatu because léegi fu mu nekk ni every Gambian coach fu mu mun di nekk is connected to the WhatsApp group bi because membership bi léegi grow na up to 100 and something so last year we started with 40 this year the demand was high last year increased nañ ko to 70 but ba léegi we had a suggestion from members ne war nañ ko mun a yaatal waaye again as you said xale dafa door dram dox te dox bi balaa moo àgga we are promising them it couldn't be this year because of num prompé waaye suggestions has been considered dinañ seet in the coming years dinañ dem fuñ toll foo xam ne sax dinañ ko def open ba nga xam ne ñu bugg a dëkka resident dinañ dëkka ñu buggut a dëkka tamit dinañ make sure ne every week every year si week bi su month bi si week bi jotee dañ make sure ne all coaches will combine at one place we will the benefit bi mooy dinañ discuss a lot recommendations will be done and fu mu nekk nii as we know the challenges has been met because by the most amazing part mooy ne last year buñ ko defee it prepares 3 categories. Prepare na players, coach, them to league. You just see the last conclusion in league, nakala competitive, and the networking between the coaches. And again, it prepare the coaches that did their balancing. Just concluded their balancing last year, before this summer. Lulu dafnu jox dole bo xamne even after the convention 80% of them entered for that balancing. And I can proudly say we get 95% credit or passes in this last balancing. Encourage na sa tax na be ka fu mu nekk ni clear nañ Gambia jox nañu suñu own produce nañ suñu own module accept nañ ko léegi Gambia mun na train waaw mun nañoo ko xam and this coming one bi dina jëna mun a lifin because as we preparing for A launching by the end of the year bu na nekk Gambia fii we are highly expecting that dinañ run A launching before the end of the year so again ñu ngi am instructor course buy ñëw end of September because instructors yi mooy woon challenge bi we had only 3 car FIFA instructors ci dëkk bi mooy Shandong Honorable Alhaji Silla ak LS so bu gana ñëw increase that number then suñ ko increase dina tax dina yaatal géew gi nga capane we can run our own C now we can run our own B so dinañ prepare the best ones among those pour ñu mun a join those 3 elites tamit for the A module bi nga capane ñu mun a nekk on track coach fan lañ toll comme wax nga ko si A lancing bi daa noonu many coaches ñu ngi coach si first division bi amuñ A lancing te dina nekk problème su fekkee ne recently gis ñu teams yaa ngi génn right now because Real ñu ngi génn pour dem CAF championship bi because recently gisoon nañ I could remember bu Hawks doon génn ama Cham dañ ko fa attajoon so foo leen toll pour gis ne all these coaches yu nga xam ne ñu ngi si first division bi or even the second division dinañ try am seen A lancing in case of tomorrow because so waree qualified sometimes it's very embarrassing nga war a nekk foofu noonu being the head coach waaye people si joxul la ko pour nga war a mun a nekk foofu happen on nasa this last female WAFO Champions League playoffs Berewlen was highly affected but again the circular buñ am ñun coming to that element last around May April la circular bi génnoon I could fully remember waaye within the circular dafa waxoon ne coaches yoo xam ne amuñ the required lancing bi xam nga balaa circular bi di génn could be permitted may nañ leen 2 years for them to prepare themselves waaye gis nañ unfortunately bi Berewlen àggee fële automatically yar gi daf leen dal and it wasn't just Berewlen because almost all clubs yi even Senegalese team bi Sierra Leonean team bi laal na seen head coaches yi but again that's CAF the challenge mi mooy ne ñoom ñoo defut seen proper home because ñoom they haven't
for the past 10 years dañ téye woon Lansing bi. ok Lansing bi. Lansing si yëpp lañ téye woon sax due to certain reasons because Africa. ñoom ñoo discover after some administrative. waaw recently gis nañ Liberia. waaw Liberia. Tafa Mané. waaw Yaya ak. exactly even before Liberia. Ghana defoon nañ ko. Morocco defoon nañ ko. so ñu nit léegi because léegi lu fa nekk mooy ne. football as a culture la. it's more into culture now. Every country. da nga war a produce sa own model. That's your method of coaching ak yooyu noonu. Simplify ko then loolu la ñoo adopt da nga ko send to CAF education officer bi. mu verify ko with the technical team bi. if it suit the standard. then dinañ la issue pour nga run sa own because léegi CAF experts yi they are no more traveling more than 3 days. So you're gonna get your own instructors here with your own module, which the technical departments under Sandong and his team are working very hard on it. More than you wanna win BB. So legi AB they I can tell you for free. Ne from nekani the higher percentage pour you run A is high from nekani because the negotiations are on and the modules has been sharing. Demarek I was the technical department when LS being the education officer was having a Zoom meeting with CAF with other technical with other education officers across Africa. Because that was a pressure in Senegal. Because when the tournament came in, most of the head coaches were affected. So they have to open up. So the tendency we had almost 20 candidates for AB. And again you have to remember this in a year because it takes you for 6 months. Congrats to Tafa Mane, Yaya Mane and Ibrahim Jiks for just concluding their own. So really Banjul send coach didn't talk to exactly. They are prepared for that. Absolutely. Because they prepared for that. Monta last Liberia opportunity be generate. Because I'm sure be very one. Real Ange win league, they are not going out. Why didn't you understand criteria see if a bari one pour meet ko. Because léegi am nañ coach bi. Why they missing the ground? Absolutely. Real now has to play. Why they play test match with West Coast? Why they have to go to Senegal to play their home game there, or either they join the team in Morocco. To play both legs in Morocco, which will be I don't think that will be ideal. So we Willie with his team, Bakari and others are working very hard past to make sure the team will be in Senegal for 10 days before they are before their game. Then fans can travel and join them in Senegal. Alright, coach ñu ñëw si convention bi right now ndax gaay ngey register ñu ngey fay pour bu join coach si nu mel. waaw payment si door nañ ubbi woon nañ la barki de ma lañ waxoon ne mooy deadline bi waaye bi demand extend nañ ko ubbi nañ ko léegi nañ ko ubbi ba balaa the last week of almost August bi waaw so dinañ ko ubbi binda nañ team si binda nañ individual si tamit ndax dafa am foo leen ko peeg only first ak second division ndax even nawetaan for now loolu tam mu ngi doon ñëw because regions are also complaining dañ ko because of it's a new baby so dañ ko bëgg a gradually dañ ko bëgg a open gradually as we go waaw fu mu nekk nii it's only for elite coaches yi first ak second division not all basically for those with from C Lansing to A rather because léegi am nañu A among ourselves to A so mi ne di bokkut at a time waaye only those we get a very few ones yoo xam ne with D they are here in their teams ñoo xam ne they were in the league with their teams am na ñoo xam ne join nañ they came with their teams before the season bi jeex lose nañ seen job why we still gonna accommodate them because they're still part of the family as we move along. Why come next year, if things goes well, dinañ ko def an open one boo xam ne but there again there must be a measure boo xam ne foog ñu control ko because suñ ne open rek we had more than what we can cater for. Man dama bëgg a just wax on to the coaches association. I think a proper review should be done into the criteria of who is in the National Coaches Association. Why I said this is because looking at certain people, like for myself, people might think I'm not coaching. I'm still coaching because I'm still training my team that is in the 3rd division. 1, 2, I will not sit at the bench, but anything that you think is a requirement for a coach to do, I'm in the National KM Coaches Association. Just where you know well. But to tell you the truth, there are certain people who are sidelined because they are not coaching in the 1st or 2nd division.
There are certain people like Modu Demba and this man who was at St. Martin living in Banjul. What's the name again? Ron. Those people are elite coaches. They are not coaching, but they are elite coaches. Now, if you get those people telling them that they cannot be in the National Coaches Association because they are not actively coaching, it should be reviewed properly and put in the right perspective. Yeah, there are certain people that you need their expertise to be in the association, even if they are not going to be seated, but they can be advising and giving a proper guidance towards the development of that coaching association. We still have that. It was reviewed last 4 years ago. Okay. Entirely, it was when when we moved to federation. Okay. That's when it was been modelized. It was like only first and second division head coaches. But when the revision was done after the sea lancings, we said now not only those heading their teams, but anybody with a sea lancing. It's part of the lowest, from sea lancing upwards are part is an automatic member, with including head coaches. Okay. But again, as we are growing, he said it's gonna be something. But again, we had the elite coaches are automatically members of that association because we had an advisory board. Those are the we using them as our advisors. The likes of Sang, Alaji, Pafai. So most of them are around still. Once a coach is always a coach. Absolutely. Their services are still needed. At regional levels, we had the coach. We are coach associations at all regions, and their presidents are automatic members. But this time around, this is why the convention is very important, because whatever gain we get from the convention, part of it would be used to organize seminars and train coaches at that local level, because now everybody is coming on board, either directly or indirectly, because your association now has to be modeled so that they can get the proper training. The members can be well trained to filter. We want to break the gap, especially those in the provinces. Absolutely. Because as of now, the D-Lancing starts at 750. When we have only 20 with B, or including this last batch, so we will move to about 45. So for C, we had only about 90 to 120. So the gap need to be closed, and this is why we organize. Though they will say the convention is for elite coaches, but immediately after the convention, we're working with a program, a 4-year program, which we had a meeting with the technical director 3 days ago to finalize the thing. We're gonna wait for the head coach because he also has a role to play. Jonathan, he will also add 1 or 2 of his programs into it because he's somebody who definitely want to work with the local coach. Thank you very much. And just also with the invitation with the convention, I would prefer to be having it annually, as you said. That's a good. And the other thing is to be inviting an expert outside, either on the French side who can speak English, a French side who can speak English. You know, because if you look at football, there is a French way of playing football under the standard way of playing football, with the English way of playing football, either whether people know it or not. You go to the French side of playing football, they respect this wing play. So if you have a seasoned coach or a veteran coach who is coming to lecture, either from Senegal, from Guinea-Bissau, just to come and make sure he give his input towards that convention, it will be a plus. And sometimes even we can have from Ghana, Nigeria, the Laloko and others, they are still alive. We can have those coaches, and then they can put a lot of things into our young coaches, because these young coaches, we need to nurture them. As I said, there will be time that what is happening in Senegal is what is going to continue happening into the Gambia, because we will not be paying that so much money to the white men who will not be so much committed to whatever work that is to be done into the country. But if we have this our own in the country, as we are doing with the likes of T-Boy, and Lai Bojang and others, this is what we expect. Just shortly, that was something which was on the program. Last year, the Senegalese current coach was supposed to join us. But again, as I said, we're just starting it. It requires a lot of fun to bring those experts in. But among the instructors last year, there was an Nigerian American-based coach who was here with Medina some time back. And we worked in with the Senegalese coach. He was supposed to be here last year. But again, September will be very tight because most of these national coaches will be busy. But again, it is part of our programs.
because it's gonna be an international one in the coming years. All right, thank you very much. Thank you very much, Coach. Bente ñu def a short commercial break ñu indi gars yi Bakau for the last 20 minutes pour waxtaan ak ñoom lu nga xam ne rek ne moo nekk di xew foofu si biir lii di Bakau ak interview bu nga xam ne rek am nañ ko ak kii di Mr Badi Jaite foofu si biir lii di Bakau Sport Committee. A short commercial break will be back here with Bakau Sport Committee. Once again ñu dellusiwaat fii aju si waat rek comme Bakau saa yi ñu bëgg a def seen nawetaan si rek dinañ fat di ñëw waxtaan ak kii di Mr Badi si jubluwaay final bi ak liggéey bu nga xam ne jamono bi currently mu ngi xew fii si biir lii di Bakau mini stadium bi Mr Badi ñu nuyuwaat la bu baax a baax rek ñu dalalaat la waat another edition ñu si nawetaan bi war a door fii si biir lii di Bakau. jërëjëf Mbaye suma xarit suma raka di la nuyu di la sant di la gërëmati parce que yow moom mënuñ laa fay to be very candid li nga ko wax noonu la ñun since we were in office every time dang dee ñëw jàppale ñu di wone si préparation bi so ñu ngi laa wax jërëjëf. Alright Mr Badi ñu ñëwaat rek fii si biir lii di Bakau xam nañ ne jamono bi gis nañ liggéey yaa ngay dem pavilion baa ngay dem gis nañ ñax bi fees na car masha Allah gaa ñu ngee dog jamono bi foo leen toll si level of preparation lii di upcoming nawetaan bi ak lii di Super Cup final bi. waaw jërëjëfati Mbaye boo gisee préparation bi desi yëpp ñu ngi fi executive members yi comme Famara mu ngi fi Abdourahmane Cissé PRO mu ngi fi so Moussa is a captain member tamit ñun ñëpp a ngi fi di seet préparation bu nekk di dem boo seetee suñ paak bi gis na ne liggéey bu caaxaan nekkut fi ñu ngi trim ñax mi and this is the third time continuous trimming ñu ngi backfield place yu amee pothole ak yooyu pour prepare sing great final bu ñu am si you know. yeah foo leen toolu jamono bi because gis nañu seen pavilion baa ngay dem. waaw te am nañ yaakaar ne ndax dina mun a pare fii balaa nawetaan si store. waaw according to the contractor promise nañu ne final bi dina xama pavilion bi dina pare lana taxoon mu am délayance moom mooy ñàkk ciment bu nekkoon si dëkk bi waaye by then waroon nañu ko jox because as per the contract waxoon na ne by this time waroon naa pare waaye dëkk bi ñëpp relewul leen biir ne amoon nañ time jamono ciment was a scarcity dafa nekkoon problème si dëkk bi waaye moom gis na ko mu ngi liggéey and promise nañu ne liggéey bi is just number of days we still have some days because finals bi is on the 30th waaw so promise nañu ne dina pare te definitely yaa ko gis mu ngi liggéey roof bi rek a des te mu ne roof bi within 2-3 days dina ko pare. Alright Mr Badi ku ñëwoon fii rek. Alright once again welcome back loolu mu nekkoon a short interview bu nga xam ne amoon nañ ko kii di Mr Badi Jaite képp ko xam ne bëgg naa gis exclusive interview rek mu ngaa dem on YouTube seetaan ko wala si Facebook bi rek di nga mën a gis interview nga xam ne am nañ ko kii di Badi waaye nag am nañ kii di Fams ak Abdourahmane fii si biir lii di studio pour waxtaan ak ñoom even bu ñu doon def interview sax fekk nañ ko fa ñu ngi liggéey you know day and night gars yi foofu si Bakau picc bi ñu congrats bu baax a baax because ku gisoon lu xewoon Bakau si ligue bi ak tey you know di nga xam ne wax dëgg yàlla comité bi liggéey nañ bu baax a baax léegi nag lu ñu sax gars yi rek mooy ne you know ñu jàppale leen bu baax a baax ba gis ne lii dina mën a continuer because ligue si most likely xëy na boori octobre wala novembre dina war a mën a dooraat te am nañ yaakaar ne bu gën a ñoo gis you know team si di player back to this green pitch you know control room su leen mu ngee ñëmee pitch Bakau bi rek you know kontaan si bu baax a baax dinañ am tamit lii di pavilion bu nga xam ne you know dinañ ko ubbi ñu ne su I think Super Cup bi la dinañ ko waaye yaakaar naa ne ñoom dinañ si indi yaatal fii si biir lii di kër gi Mr Fams ñu bàyyi la ngeen nuyu. asalaamaaleykum maa ngi laa nuyu ñuy seetaan ñoom yëpp Mr Mbaye di la ne jërëjëf for the invitation. Alright thank you very much Magdi. asalaamaaleykum Mr Mbaye maa ngi laa nuyu maay Abdourahmane Cissé PRO Bakau Sports Committee. Alright Abdourahmane PRO ak Fams position. Second Vice President. Second Vice President thank you very much congrats. Alright dinañ njëkkee si PRO ndig lépp luy dem si wàllum lii di kaddu yi génn ak yuy dugga si moom lay jógee Abdourahmane ñu gis rek ne yéen a ngi waajal nawetaan bi am ngeen seen yéen a ngi waajal seen nawetaan bi jamono bi play ngeen seen qualifier rounds yi si gis nañ Bakau si school bi ak yeneen zone si ñu ko doon play waaye unfortunately jamono bi seen dafa mel ni seen pitch bi daal car macha allah pare na daal because gis naa ñuy dog
lan mooy message bi ak fan ngeen tollu jamono bi di waajal li di final bu nga xam ne foo na ay statiera Super Cup bi Ron Mango ak Lulu Mbok foo leen tollu ak sam tamit seen pavilion bi. Mbaye, as you've already said, preparation is already in high gears, you know, towards the Super Cup for 38. So we say pitch bi dafa nekk loo xam ne daf ñu soxal ñun waa Bakaw because balaa towards the end of the league, you know, gisoon lu xewoon foofu waaw lu xewoon foofu noonu ak lu ñu doon di seet because man everyday maa ngi si internet bi you know dafa am yu bëri yu ma di follow you know lu ma day gis you know moo tax towards bu league bi jeexee rek ñun we sit as a committee president bi sax he was so much concerned about the situation of the pitch because daf they jot call even from Europe you know waa doomi Bakaw yi ñu ko call football la ñu ko call di ko laaj yéen naka ngeen saaganee ba seen pitch bi mel nii you know yeah we just sit as a committee ñu ne lii nii dal nañu you know it was ñoom man I was in the committee previously waaye ñoom this was the first time in the committee so that was a learning point for them you know we sit and ñu ne pitch bi it has to come back to where it was before and we have to make sure it continues for the rest of our tenure. Because tey nit mun naa wane nawet bi rek yàlla ji bu loolu moo nekk di happen sax because there was a time Gamfoot ñu post ko and people were just saying no nawet bi la su nawet bi jeexee nu meloon noonu la moo delluwee waat and I promise it's not going to be like that because we invested a lot in this grass you know pour mu ñëw up to the stage so foog nga ne daal su nawet bi jeexee sax lii dina continuer for sure ñëw di play su rafet li for sure that is our priority that is what we want to do that is what we want to loolu lañ bëgg pour mu happen and nañ si def kéemtalaay kàttan because a lot of money has been invested in the pitch you know we've hired experts you know to be working there day and night they are working bii moo nekk the third time ñu ngi cut grass bi understand we apply fertilizer and you know they are doing a very tremendous job you know on the pitch so with regards to that you know we want to make sure that we have a very good playing pitch even see league bi you know we want to maintain this thing you know for years to come we don't want to go back to the way it was. Lolo that sandy pitch. Wow, that sandy pitch. It's even more than a sandy pitch. You know, it was terrible. Absolutely. Yeah. Pavilion bi. You know, one might say there is a delay. Yeah, pavilion bi there is a delay. Dégg naa baat di wane ciment problème bi woon moo tax. Wow. The pavilion there is a delay. One. You know, sometimes you cannot predict what is coming in the future. You know, signing a contract bi, he give us a period of 3 months. Dina deliver project bi. New York ko another extra month as a committee, just to make sure everything is put into place. Why in between, nekut cement sax de, you know, there are construction material, you know, manke one, problem, you know. So it nearly took almost a whole month. You know, the contractor wasn't working. You know, and so many factors in it, you know. So alhamdulillah the job is progressing. Start na wat liggéey bi promise nañu ne balaa Super Cup bi yet you know it will be delivered waaw dinañu hand over gis nañ lu mu liggéey Serekunda is wax dëgg yàlla rafet na trop waaw rafet na waaye soo seetee ñu suñu bos ak bu Serekunda is bi it's quite different waaw non waxuma la waaye soo seetee in size tamit you know waaw yaatuwaay bi you know su ma dee beneen rek you know waaw loolu moo nekk suñu tàggat we want something that is going to last you know and we want something that is big for our community you know we want to present something at least waaw kan nga ku nekk sa boss ngay wax sa si loo nekk loolu ngay mun a wax xam nga so we want to leave that legacy you know at least next year you know we want to before we play the Super Cup we want to inaugurate another pavilion a bigger one like this one so basically that is it the contractor has promised us before the 30th you know raxkat yaa ngi foofu noonu so the roofing will start according to what he said he will start the roofing on Monday. So it's going to take him 2 or 3 days 2 or 3 days mu pare ñu def painting then you know we go into it right yeah Fams you know new committee ngeen ñëw you know with a new pavilion ñëw comme ni ko waaj waxee rek bi mooy seen first time ngeen gis lu mel ni as a committee pitch bi mu nekkoon lu nga xam ne daal indi woon a lot of controversy on social media because you know in as much as coobaa ñi bëri Gambie dafa bëgg lu rafet Gambie dafa bëgg a playable you know moo tax léegi suñu criticiser dañuy foog nañu criticiser bu based on criticiser waaye dañoo criticiser based on lu baax lañ bëgg because soo gisee stade bi ñi di coow di wax yëpp lu baax lañ bëgg waaye Bakaw sant yàlla bu ma demee foofu I was very happy lu nga xam ne gis naa ko si pitch bi te you know du wax rek because fekkaa naa fa Abdourahmane so moo laa woon ne bàyyi ngeen seen liggéey yëpp pour gis ne you know yéen a ngee saaf di use of Bakaw naka la mel ak yéen seen force at ngeen ñëw jël lii di liggéey bi yéen a ngi ñëw nag fanaa bi mooy seen second yi ngeen a dugg si liggéey
Yeah, mooy jërëjëf actually August bi la ñu am 1 year. Okay. Yeah, August bi la ñu am 1 year bu ñëwee into office, you know. Okay. Yeah, pour continue the term of previous committee members yu fa nekkoon. Because suma maas yi dafa am position ñoo xamante ne dañ resign. Moo tax ma keep coming as the second vice president. The same with Ousmane Joe Dramé as well, coming as the president. Yeah, bu ñëwee for the first time ñoom ñu fa nekkoon muy ñoom Pa Samba defoon nañ liggéey bu rafet. Absolutely. ñoom Omar xam nga they did well, you know, waaye lu nekk dafa am fu mu dee am. Pas soo gisee mu bàyyoon dafa am medical treatment bu nga def in US, so mu tax mu ñëw waxtaan ak stakeholders yi ne dafa bëgg a jëmale daal. waaw ne dafa bëgg a lifin xam nga ni so moo tax then ñu indi Joe in as the president, then Badi mu ñëw from second vice president to fourth vice, dama ma ñëw as the second vice president head of competition. waaye da ngaa gis ne depuis bu ñëwee alhamdulillah waa Bakaw comme jàppale nañ ñu bokk nañoo ñun liggéey bi xam nga moo tax soo ko bàyyi xel last year our qualifiers yi dem na successfully di si masi newetaan xam nga bañ mën a achieve luñ achieve. So coming back to the pavilion because dañ toogoon ñu def a survey within the community foofu noonu ñu gis ne ñu bari suñu ne la doon seetaan si maaj dañu dee wax majorité mooy amuñ fi yoo toog suma sitting arrangement te to be honest mbay nga toog nga ñëw paak 3 o'clock ba let's say 7 yaa ngi taxaw ñaari match sa ndiggaay mu ngi mii di tànk yenn saa yi soo demee kër loolu njëriñ sa boppa so ñu toog as a community fanaa fi leen demoon fii Banjul dañu moom Banjul ñu naa gaay vétéran si dañu moom match boobu maaje guddi so maa fa nekkoon man Thio ak ni secretary general so ñu dem ñu fekka mu njaay fekka mu fa def lifin this thing how to call it this generator maaje night bi ñu war a play nii Thio toog Thio ne so mu njaay dafi def generator nii ok no fams after nañu wax si digg tali bi lañ génn foofu dañ génn si digg tali foofu ñu ne du meeting na ma booy dañ war a def pavilion Bakaw war ñoo kick ball Bakaw again fekk amuñ pavilion bu ne ma loolu maa ngi la koo jëlal tey te dama bëgg ñu ñëpp ñu nekk si the following day we call an emergency meeting ñu discuss about it so si lañ door di put our ideas together tu naka la ñoo amee pavilion bi te alhamdulillah dem nañ léegi ba nga xamante ni pavilion bi fu mu nekk nii probablement in the next 7 or 8 days dinañ ko inaugurate bu soobee yàlla ak yooyu day final yeah inshallah so loolu dafa nekk big achievement for us xam nga yeah ba pare tamit da nga gis ne from there you know the side of the competition last year ñu ñoo fay the highest price when it come to how to call it newetaan level league winner yeah we paid 100,000 runners up 75 so da ngeen ñëw rek overtake Serekunda Ice waaw suma boss yi ci am ko ñu baax tam ne ma fams waaye no ñu am na doole de ma ko waa gis nga waaw dafa am ku nekk seen gannaaw yeah so loolu fa nekkoon xam nga so te da ngaa gis ne xam nga loolu dafa nekkoon ting soo xamante ni comme xam nga ndam la si ñun xam nga ak waa Bakaw ñun yëpp gis ne ok every time ñu ngeen ne Bakaw mooy di Brazil of Gambian champion of football yeah so da ngaa gis ne now we are coming up ñu nit xam nga ni ñu ngi try di learn from our other partners comme gars yi ñu nekk ay def xam nga ak other communities yi ñu nekk ay def pour ñu dem ñu nekk at the same level because Bakaw seen football demu nekkutoon gannaaw waaye the problem is pitch bi ak di sitting arrangement bi nekk fa woon mu tax di noonu sawar pour ñëw seetaan Bakaw nawetaan last year we have agreement with these things that to call it ñu dee jaay toogu you know yeah bro last year lu ñu doon am géej ticket su am Bakaw yeah so ñu gis ne actually sitting arrangement mënu ko am problème so dafa mel ni bi yoon ngeen a gën a expect moom because am ngeen pavilion am nañ pavilion so moo tax ñu bëggoon a liggéey bu baax a baax si pavilion bi whereby nga mën a xam ne si following one bi mën nañ ko waaw ndax estimul ñaata la pavilion war a mujj amu leen estimul bi data bi almost 800 people na ko jël you know data bi in the future nekko tam pour ngeen try am it da sit pour nit yi mën a toog you know ko gis nañ Banjul Mohamed Dia donate na gars yi so hopefully you know yéen itamit you know because Mohamed Dia ñu use QCell ak yeneen brands yi ñu jégalu si advertisement bi ñëpp Bakaw tamit am na ñuy use all this GSM line so foog nañ tamit war nañu mën a ñëw pok in jox leen toogu ngeen toog ndax yéen nekku leen tamit di liggéey loolu ak Thio comédie bi waaw ñu ngi ko xelaat bu baax a baax just last night démb rek ñu doon meeting foofu noonu so waxtaanee nañ loolu sax te Thio xam nga muy jógee China not long ago so xam nga moom affaire am na si ñu dem gisante naa yeneen compagnie si am nañ dafa toogu manufacture toogu ak stuff like that so am na si lu bari am na quotation si and stuff like that so we are working towards it probably wouldn't be now waaye probably within the next pavilion fu ñu ko completé probably nañ door bii nii ñu fa sitting arrangements then from there ñu go into era one loolu mooy suñu liggéey. right Piero ñu ñëw nag si final bi because waxtu mu ñëw xoj jamono bi si ñaari team si Ron Mango ak lu Nimboga lu Nimboga ku wax moom football yi Bakaw you know because tour bi moom wax dëgg yàlla lu Nimboga ay champion la waaye tam Ron Mango tamit c'est very good team lan nga ñu mën wax si ñaari final yu ñu bu nga xam ne 30 years this month because expectation will be very high because day boobu tamit ngeen awal seen pavilion waaw Mbaye
ko xam football Bakau nga xam Lunibok nga xam Ron Mango nga dégg Ron Mango they are big stakeholders in Bakau football. I can say win nañ all that is supposed to be won in football in Bakau, and it's not once, it's not twice, you know. Lunibok, they've win the league 3 times in a row. You know they've got a lot of achievement. Ron Mango tamit, you know they did a well. They produced the players like, you know, Ousmane Diallo. The Beck foofu la nekkoon ah. Waaw Beck Lamine Diallo foofu la nekkoon. You know Sidou Ba. You know you have a lot of them ñu nga xam ne gars yi pro. So ñaari teams yi nii, you know, they are very big teams in Bakau, you know, and the anticipation is high, the preparation is high. Right now we are even on a pre-season tournament, and you see the way these teams are preparing for the finals, you know. You know, they are preparing very well for it, you know, and it's going to be a very good final, I promise you. It's going to be a very good one, you know, because all the teams are ready for it, you know, because what is at stake for them, you know. Money bi, huh? Yeah, it's, you so know. Money bi ndax presque second bi yoon tamit ndax am na new package tamit. Yeah, they have a new package for Super Cup mom. It will stay the same because when you know it was 15-10. For now you now you go able to 35 30 right now. So la most stay why you get them say TMM meeting bi, team management meeting bi. So they are a surprise prize you know because ñun so standard moy we want to every year dem buga yokkat. Okay. Yeah, be plan ñu ba gën in office because dem buga raise di buy so high. Waaw dëgg yàlla ku fay 100,000 moom lig moom dëgg yàlla ko raise buy very high. Yeah, so lu leen bëgg daal te di seet nañu yokk 100 bi am so of that. Waaw ëllëg nañ we will unveil it. Isa ngeen déglu leen because ñoom bu ñu bokkee ni leen overtake. Waaw boss jam. Alright, ndax am nañ anything ma tamit, you know, sponsors because gis nañ for the first time boo leen ñëwee lot of sponsors ñëw nañ foo leen tolluwaat ndax yéen a ngeen knock in doors pour amaat more sponsors pour ligue bi. Yeah, alhamdulillah mun naa wax loolu because all the sponsors yu fa nekkoon last year they all stayed. Te ñu ngi expect more. Because after our living bi gala dinner bi. So da ngaa gis ne at that event. We have so many people ñoo xamante ne ñëw woon ñoo they will sponsor di Bakau nawetaan. So wane nañ am nañ league am nañ knockout sponsor so gars yi ñoom nañ seet on which capacity la ñëw but they are already there. So ñeneen ñuy wal la leen bëgg then they will do it for us so loolu mooy loo xamante ni comme xam nga sant yàlla bu mag la si ñun. ñu ñëwee ñu gis loolu. waaye noo ko waxee comme suñu boss Thio. xam nga am na contacts he is the one who have done this comme time boobu Badi lu mu doon wax rek. Badi nekk na di moo xam ne time boobu ñu bu fa nekkee balaa ñoo ñëw he was very helpful. mu doon binda letters go to all companies and stuff like that waaye mu laajee ma spinal day binda almost 100 letters plus even a single reply du ko dee am. pour sponsor after si programme boobu jógee moom ñoom Pa Samba yéen waa gis nga so alhamdulilah Thio daal dimbali nañu trop donc dama bëgg a wax tuuti si pitch bi regarding the pitch xam nga mbay ñun si ligue bi lañ nekk you know xam nga ni very xam nga saat nga ñëw si field bi nga gis comme xeeri xon la si kaw xeeri xon la ñoo play xam nga ni so pitch bi being this green ñun as a sports committee bëgg nañ koo keep this way during the league sax mu mel nii waaye loolu dafa nekk loo xamante ni dafa am pour nekk waxtaan suñu diggante ak di GFF understand nga te buntas yooyu noonu ubbi nañ leen ñu ngi doon di communicate pour this field right now all the rehabilitation bu ñoo si pitch bi maa nekk di head of the rehabilitation team waaye da nga gis ne all the money that is being put there GFF ñooñu ko nekk di jox right now so nga loolu léegi ndimbal la si gars yi waaye tamit ñun tamit dañ mu ko toog a gars yi ñu waxtaan te loolu dina am because comme coach Moustapha mu ko doon waxee fii nii there are so many games you play at that ground. It's too much 100 plus first division second division female football there is a time even KM third division dañoo ñëw play fa seen female league bi suñu team suñu jógee Bakau tamit dañoo play mbaa bëggoon naa restrict loolu bëgg nañ ko wàññi dañ ko bëgg a wàññi bu baax a baax waaye soo leen wàññi loolu problème la di wàññi waaw waaye then you have amuñ lot of packs waaw waaye tamit xam nga comme ñu xalaat tamit di àddu ko pitch bi ni nga ko mën a maintain because it's good ñu fa play league comme ñu ne bi ko ñu fa play for example ñu xam ne team yi Bakau la ñu gis ne di pitch is green ñu ngi ko seetaan waaye bi ko ñu fa play muy xonxa it's not telling well ok alright Mr Piaro time jeena quick rek benn 2 minutes rek ñu wrap up ñu gis su ngeen def seen first gala night you know mu nekkoon lu nga xam ne surprise ñu bëri ngeen ñëw rek seen first year ngeen def loolu you know zone bu ñu doon gis mu ko doon def mooy Serekunda East waaye dañ gis rek ne you know this time around yéen da ngeen gis def race bar bi gën a high so lan la leen motiver pour ngeen def loolu Mbaye with regards to that gala dina bi soo gisee lu tax ñu def ko we have a president koo xam ne he's hardworking, you know, and he always wants the best, you know, and we have a lot of projects. Projects, you know, the only way we can execute it is to raise funds, you know, and this is one of the things that we feel it can bring us fun. And alhamdulillah, we did it, and it gave us a lot of fun.
For sure, it's going to continue. It's going to continue. So, company farms, even during the day of that event, we have sponsors people who come and they want to sponsor, they want to chip in, and we want to thank the Bakau diaspora people. They were not even here, but they have to buy tables for their families here, or even they know you know table and sell you know, and wow, Simone say diaspora. So we want to thank them. You know, President Defna, you know, a very good job. We want to thank Cinderella Travel and Tours as the league sponsors. They did tremendous work last year, and Unique Group also as our knockout sponsor. But company farms you know, this time, you know, sponsors are coming in, and we want to make sure that we maintain everything that we have. And Digala also, it helps us a lot, you know, with regards to that. So we'll push forward, you know, said how we can have so many, at least we can have another fundraising event in between, you know, because we have so many artists, you know, they are from Bakau. And they are very big artists. Like wow, absolutely, people will come. Absolutely. Wow, one pack mom. He's one of us and he's ready to come in, you know. So I hope ngeen indi ko si opening si ko bi mu yengal affaire yi. Yeah, inshallah we'll do that. Jox nañu ticketing si rek dañu wrap up ticketing si ak, you know, security expected dignitaries si final bi. Ñu wrap up time jen. Yeah, I had to call somebody. Full final si we are get si at the it's going to be $50 is flat. Yep. At the pavilion it's going to be $100. Yes, the pavilion is going to be $100 and the normal gate tickets is going to be $50. Security? Yeah, the security academy, you know, we have the Fajara barracks, you know, we have an MOU with them. Wow, guy, I'm for team. So their personnel will be coming in, you know, the camp commander is always he's with us, you know, qualifiers around cover. So they are doing a very good job for us, and we expect them for the finals also. Right. Thank you very much. Finally, your final message ñu wrap up. Yeah, just a quick one. Pabul Ndowar rek ñu gërëm diaspora yu Bakau Sports Way Forward, because we have a group Bakau Sports Way Forward. We are saying thank you to Omar Koli, that's the former under 17 player bi Oskoli program bi Omar Koli. Yeah, because mo ñu dé coordinator lu bari when it come to sports in the diaspora, ñu ko ne thank you very much. You know, ñu ngi jaajëfal Baye Ndiaye bu baax Idrissa Sonko, you know, moom tamit contribute na trop si galadina bi, you know, to make a success. So ñu naan jërë ngeen jëf ak ñu naan ne gars ñu gën a try ñu ñoo jàppale rek bu soobee yàlla ak yonent bi lu gars yi bëgg dañ ko gis Bakau. Yeah. The way Bakau is jërëjëf, you know, because they've been supporting us, you know, through the process, you know, let them just keep on pushing us, then inshallah we'll deliver. All right, thank you very much. The day 30th la fofu ci biir li di Bakau lu nimbo ak ñi di ron mango bente ngi dem, you know, witness, you know, history making, first time Bakau di inaugurate li di pavilion mu nekk lu nga xam ne rek ne dina dem in the history books, because yaakaar na ne everybody want to watch the league te du nawetaan kese waaye even the league dinañ am opportunity pour dem toog seetaan, because léegi ñun ñi journaliste dañoo dem sax, you know, nekk ci ko naaj bi dafa miti waaye we can go to the pavilion. So wax dëgg yàlla this executive liggéey nañ trop bente ñu wax gaay Bakau yi rek muñal leen, amal leen patience, push leen bañ gis lu nga xam ne rek ne ñu ñaan even Bakau can host this under 17 tournaments, you know, loolu war naa mun a nekka. So with support, collective work, loolu yëpp dina mun a xew. Kon nag ne jërë ngeen jëf, ñu keep on sporting ba on the 30th foofu si biir li di Bakau Super Cup final bi between Lunduboog ak ñi di Ron Mango. Thank you very much. Keep on sporting.